So hey guys, I think so we are live right now. So thank you so much எல்லாருமே யாரெல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு. அண்ட் இன்னைக்கு ஒரு வண்டர்ஃபுல்லான வந்து செஷனா இருக்க போகுது. அண்ட் ஓப்பனா சொல்லணும்னா வந்து லைக் நேத்து வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு வண்டர்ஃபுல்லான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க லைக் லைவ் செஷன் நம்ம வந்து பண்ணதுக்கு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து வண்டர்ஃபுல்லா வந்து மறுபடியும் வந்து ஒரு லைவ் செஷனுக்காக எல்லாருமே வந்து இன்வைட் பண்றேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருமே வந்து யாரெல்லாம் வந்து இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களோ ஆர் எல்ஸ் இதே வீடியோ வந்து மறுபடியும் வந்து நீங்க பாக்குறீங்களோ என்னோட சேனல்ல. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்குமே. ஓகே குட். ஸோ எப்படின்னா வந்து என்னோட வாய்ஸே எனக்கு மறுபடியும் வருது. எதுக்காகனா நான் வந்து லைக் பேக்ரவுண்ட்ல வந்து இந்த விஷயத்த ஓட விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஃபைன். ஸோ ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு இந்த ஒரு விஷயம் வந்து பண்றதுக்கு. எதுக்காகனா இந்த ஒரு லைக் வீடியோல நான் சில விஷயம் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போறேன். எப்படின்னா வந்து லைக் நேத்து நம்ம பண்ண வீடியோஸ்க்கும் அண்ட் லைக் லிட்டரலி நான் நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ எப்படின்னா வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா Q&Aன்னு ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? ஸோ அந்த Q&A பண்ணும்போது என்னோட ஒரு கொஸ்டின் வந்து நான் வந்து லைக் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு லைக் இந்த ட்ரெண்ட்ல வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு யூடியூபர். ஸோ அவர்கிட்ட வந்து நான் வந்து லைக் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன். எப்படின்னா வந்து லைக் அவர் பேர் வந்து தயா. ஸோ ஹி மேக்ஸ் வண்டர்ஃபுல் விளாக்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல ஒரு யூடியூப் வீடியோஸ் வந்து அவர் பண்ணுவாரு. ஸோ அவர்கிட்ட வந்து நான் கேட்டிருந்தேன். ஸோ லைக் எப்படி வந்து நீங்க இந்த வீடியோஸ்லாம் வந்து எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன். எப்படின்னா வந்து இஃப் நாட் யூடியூப் வேற என்ன நீங்க பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா அவரோட அந்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து லைக் அவரோட வீடியோல அவர் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நான் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன்னா வந்து அந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்குமே வந்து காமிக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் see that வீடியோ. ஸோ அந்த வீடியோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வந்து நம்மளோட இந்த ஒரு லைவ்ல வந்து பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன்னா. ஸோ here we go. Here we go. Good. எல்லாருக்குமே வந்து வீடியோ தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். குட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நல்ல ஒரு ஹெச்டியா வச்சுக்கிட்டு ஓகே. ஸோ எஸ் நான் எப்படின்னா வந்து லைக் உங்க டைம் ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணதுக்கு விரும்பல. நான் என்ன பண்ணேன்னா வந்து என்னோட பார்ட் தட் இஸ் 317 எக்ஸாக்டா வந்து என்னோட அந்த பார்ட் ஆஃப் வீடியோ வந்து வரும். நான் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தட் இஸ் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் தட் இஸ் S-Mahesh Blogs. ஸோ அதுல வந்து அவர் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாரு. ஸோ அதுல இருந்து கேட்டிருந்தேன். ஸோ அது நான் வந்து இப்போ உங்களுக்காக வந்து ப்ளே பண்றேன். ஸோ இது ஒரு நாள் பே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். யூடியூபே இல்லைன்னா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? தெரில ப்ரோ. யூடியூப் இல்லைன்னா நான் எடிட்டிங்கே பழகிருக்க மாட்டேன். யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்க மாட்டேன். இப்போ ட்ராவல் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். அப்படி ட்ராவல் பண்ணி இந்த வீடியோஸ் பண்ணலைன்னா எனக்கு யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காது. ஒரு கிளைண்ட்டு கூட இருக்க மாட்டாங்க. சும்மா ஏதாச்சும் கிடைச்ச வேலைக்கு போயிட்டு இருந்திருப்போம். அவ்வளோதான். சிம்பிள். நீங்கள் எப்படி யூடியூப்குள்ளே வந்தீங்க? ஆக்சுவலாக வாய்ஸ் செல்ஃபி ரொம்ப சின்னதா இருந்துச்சு. பட் அதை தாண்டி வந்து லைக் அவர் சொன்னது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. அண்ட் லைக் ஐ காட் ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் என்னன்னா ஐ காட் ஃபீச்சர்ட் இன் தட் வண்டர்ஃபுல் வீடியோ. ஸோ அது ரொம்ப சூப்பராகவும் எக்ஸைட்டிங்காகவும் இருந்துச்சு. ஸோ எஸ் நீங்க நிறைய விஷயம் பார்த்துருப்பீங்க டேப்ல. அதுல எல்லாமே இக்னோர் பண்ணீங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு செட் ஆஃப் இதுல வந்து நம்ம எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பா தான் இருக்க போகுது. நான் வந்து ரொம்ப சின்னதா தான் இந்த வீடியோ பிளான் பண்ணிருக்கேன். பிகாஸ் லைக் கன்சிஸ்டன்டா இந்த விஷயத்த பண்ணும்போது நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு வந்து லைக் டம்ப் பண்ணாம சின்ன சின்ன விஷயத்த வந்து அப்பப்போ கொடுத்தா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு வந்து சூப்பரா நடந்த இந்த ஒரு விஷயம். அண்ட் இதை தாண்டி வந்து லைக் நிறைய பேர் எனக்கு we are still on YouTube. ஓகே குட். ஸோ நோ இஷ்யூஸ். எல்லாமே நன்மைக்கு. எப்படின்னா வந்து சின்ன ஒரு டெக்னிக்கல் இஷ்யூ கிளிச்சு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ எப்படின்னா வந்து லைக் இன்னொரு சின்ன ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் வந்து சொல்லலான்னு இருந்தேன். எப்படின்னா வந்து இப்போ நான் பண்ற விஷயத்துல வந்து
லைக் நிறைய ஸ்டோரிஸ் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணேன். ஸோ எனக்கு பிடிச்சமான ஒரு ஸ்டோரி இருந்துச்சு. ஆல்ரெடி இது என்னோட சேனல்ல இருக்கு. எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கீங்க இல்லைன்னு தெரியல. பட் இந்த ஒரு ஸ்டோரி நான் என்ன பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன், இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல நான் வந்து காமிக்கலாம்னு இருக்கேன். பிகாஸ் லைக் நிறைய பேர் வந்து நிறைய விஷயத்துல வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ்ல நீங்க வந்து லைக் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கரெக்டா. ஸோ லைக் இந்த ஒரு ஸ்டோரி மட்டும் உங்களுக்கு காமிக்கலாம்னு இருக்கேன். அண்ட் இதை தாண்டி வந்து லைக் இதுக்கப்புறம் நான் பண்ற செஷன்ஸ் அண்ட் இது பண்ற லைவ்ஸ் இருக்குல்ல, நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன்னா, நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா, எனக்கு சில யூடியூப் சேனல்ஸோட லைக் எல்லாம் யூடியூப் வீடியோஸ் வந்து எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஃபார் ஷூர் வந்து அதுக்கு நான் வந்து ரியாக்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், அதை பத்தி நான் வந்து என்னோட ஒப்பீனியன் வந்து சொல்றதா இருக்கட்டும், ஃபார் ஷூர் நான் வந்து சொல்றதுக்கு வந்து ரெடியா இருக்கேன். ஸோ லைக் கிரிஞ்சா இல்லாம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம். நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கணும்னு நினைச்ச வீடியோ வந்து நான் காமிக்கலான்னு இருக்கேன் உங்களுக்கு. எஸ். ஸோ எஸ், என்னோட லைக் சேனல் இது. ஸோ என்னோட சேனல்ல வந்து இருக்கிற வீடியோஸ் எல்லாமே, ஸோ இப்போ வேற நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்க வீடியோஸ் எல்லாமே நான் வந்து காமிச்சிருக்கேன். ஸோ என்டர் பண்ண உடனே வந்து அந்த வீடியோ வந்துடும். ஸோ அந்த வீடியோ பத்தி தான் நம்ம வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். எஸ், இதுதான் அந்த வீடியோ. நல்ல ஒரு HD மோட்ல போட்டாச்சு. அண்ட் here we go. There's a really famous story that I've been hearing in Thailand, and I want to share it with the whole world if I could. This is a story about the Buddha and a homeless man. One day there was a homeless man, and he's been trying to gather food, and he keeps noticing every day his food disappears. One day he caught the mouse that kept stealing his food, and he asked the mouse, "Why are you stealing from me? I'm a homeless man. You can steal from richer people than me and it won't have any effect on them." The mouse then told the homeless man, "It's in your destiny that you can only have 8 items in your possession. No matter how much you beg, no matter how much you gather, this is all you'll be able to have." The homeless man was shocked and said, "Why is that my destiny?" And the mouse said, "I don't know. You should try and ask the Buddha." So the homeless man goes on his journey to go find the Buddha, and as he's going, it gets late, so he ends up at a wealthy family's house, and he asks if he could stay the night. They let him in, and they ask him, "Young man, why are you traveling so late?" And he answered, "I have a question for the Buddha, and tomorrow I'll be on my way." The family then says, "Can we give you a question to ask the Buddha? We have a 16-year-old daughter who can't speak. We just want to ask, what do we have to do to make her speak?" So the homeless man thanks them for shelter and tells them, "Of course, I'll ask your question for you." So the next morning he goes and continues his journey and sees a sea of mountains that he has to cross. He climbs up one mountain and he meets a wizard. The wizard decides to use his staff to take the young man and himself, fly them across the sea of mountains. And the wizard asks the young man, "Where are you going? Why are you deciding to cross these mountains?" The young man said, "I'm going to ask the Buddha a question about my destiny." The wizard then says, "Can I please give you a question to ask the Buddha? I've been trying to go to heaven for 1,000 years. According to my teachings, I should be able to go to heaven now. Can you please ask the Buddha, what do I have to do to get to heaven?" "Of course, I'll ask your question for you." And as he continues on his journey, he runs into his last obstacle, which is a river that he cannot cross. Luckily, he meets a giant turtle who decides to take him across the river. And as they're crossing the river, the turtle asks, "Where are you going?" "I'm going to see the Buddha. I'm going to ask him a question about my destiny." The turtle then says, "Can you please ask a question for me too? I've been trying to become a dragon for 500 years. According to my teachings, I should have become a dragon by now. Can you please ask the Buddha, what do I have to do to become a dragon?" So the young man thanks the turtle for taking him across the river and says, "Of course, I'll ask your question for you." The homeless man finally meets the Buddha, and the Buddha tells everybody, "I will answer 3 questions for everybody here, but only 3 questions." And the young man is shocked. He has 4 questions to ask. So he thinks carefully. He thinks about the turtle. The turtle's been living for 500 years trying to become a dragon. The wizard has been living for 1,000 years trying to get to heaven. And that young girl is going to have to live her whole life being unable to speak. And then he looks at himself. He says, "I'm just a homeless beggar. I can just go back home and continue begging."
So as he looks at everybody else's problems, his problem suddenly seems so small. So he feels sorry for the turtle, the wizard, and the young girl, and decides to ask all of their questions. So he asks the Buddha, and the Buddha answers. The turtle is unwilling to leave his shell. As long as he's unwilling to leave the comfort of his shell, he will never become a dragon. The wizard always carries his staff and never puts it down. It acts as an anchor, keeping him from heaven. And as for the girl, she'll be able to speak when she meets her soulmate. So the homeless man bowed to the Buddha and went on his journey back home. He reunites with the turtle and he tells the turtle, hey, you just have to take off your shell and you become a dragon. The turtle then takes off his shell, and inside his shell were priceless pearls found in the deepest parts of the ocean. And he gives it to the homeless man and tells him, thank you. I no longer need this because I'm now a dragon. And flies away. The homeless man reunites with the wizard on the top of a mountain and says, hey, you just have to put down your staff and you'll be able to go to heaven. The wizard lets go of his staff by giving it to the young man. Says thank you and ascends to heaven. The young man now has wealth from the turtle and power from the wizard. He goes back to the family that gave him shelter and he tells them that Buddha said your daughter will be able to speak when she meets her soulmate. And at that moment, the daughter came downstairs and said, hey, is that the man that was here last week? The young girl and the once homeless man have found their soulmate. This story tells us so many things, so many lessons, but for me, I think that sometimes we have to give things in order to get some things. Sometimes if we want to become a dragon, we want to become a lion, we have to be willing to leave behind what makes us most comfortable, what makes us feel most safe. We have to leave our comfort zone just like the turtle did. And in order to find true love, we must become somebody who is willing to put others before ourselves. When you're alone and when you're lost in your thoughts, sometimes your problems seem so big and it may seem like it's the end of the world, but if we look at other people's lives, other people who don't have as much opportunity as us and who have it worse than us, sometimes it makes our problems seem so much smaller. And if we're willing to lend a hand to those who are struggling more than us, willing to help them, it may change the course of your life, your destiny, and the universe may repay you in such a way that you never would have imagined. It will come back to you. All the good that you do in the world will come back to you. If you're going through hard times right now, I hope this story helps. My name is Sean Uranai. I love you all, and I hope you have a wonderful, wonderful life. எஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஒரு வீடியோ தான் நான் வந்து காமிக்கலான்னு இருந்தேன். ஸோ எனக்கு வந்து பர்சனலா இந்த ஒரு வீடியோ வந்து நல்ல ஒரு லைக் மோட்டிவேஷன் மட்டும் கொடுக்காது, ஒரு ரீசன் கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் இருக்கிற ஒரு ஹார்ட்ஷிப்ஸா இருக்கட்டும், நான் இருக்கிற சுச்சுவேஷனா இருக்கட்டும், ஏதாவது வந்து டவுன்ல இருக்கும்போது கன்ஃபார்மா இந்த ஒரு வீடியோ பார்க்கும்போது லைக் ஏஞ்சி வந்து நடந்து நெக்ஸ்ட் லெவல்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து பண்ற மாதிரி எனக்கு வந்து தோணும். ஸோ இன்னும் வந்து உங்க எல்லாரையும் வந்து போர்ட் பண்ண விரும்பல. ஸோ இந்த செஷன் வந்து இப்பயே நம்ம வந்து முடிச்சுக்கலாம். ஸோ லாஸ்டா நான் உங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் தான் காமிக்கலான்னு இருக்கேன் அண்ட் சொல்லலான்னு இருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் தி திங் அல்டிமேட்லி ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டெல் யூ ஆல் பீப்புள். ஸோ எஸ் அது வந்து என்ன நாள் so much and yes இந்த ஒரு விஷயத்தை பத்தி தான் நான் வந்து சொல்லலான்னு இருந்தேன். எப்படின்னா ஐ பர்சனலி ஹேவ் மை பிளாக் சேனல் ஒரு பிளாக் பேஜ்னு கூட சொல்லிக்கலாம். ஸோ அந்த பிளாக் பேஜோட நேம் வந்து smaheshblogs.blogspot.com. ஸோ இந்த ஒரு லைக் சைட்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா வந்து என்னோட ரைட்டிங்ஸ் நீங்க வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நான் நிறைய வந்து இந்த லாக்டவுன் டைம்ல இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ நான் லேட்டஸ்டா எழுதின விஷயம் எப்படின்னா வந்து இப்போ சகுந்தலா தேவின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹிந்தி மூவி வந்திருக்கு. ஸோ அந்த மூவியை பத்தி நான் வந்து லைக் எழுதியிருக்கேன் என்னன்னு இல்ல. ஸோ இது தாண்டி வந்து நான் வந்து ஒரு சூப்பரான மூவி என்னன்னா வந்து உஸ்தாத் ஹோட்டல்னு சொல்லிட்டா. ஸோ அதை பத்தி எழுதியிருக்கேன். அண்ட் எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஒரு மூவி தில் பெச்சாரா. ஸோ அந்த ஒரு மூவியை பத்தி வந்து லைக் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, என்னோட கருத்தை சொல்லுவாங்கல்ல, ஸோ அது எல்லாமே நான் வந்து எழுதியிருக்கேன். ஸோ ஐ ஹாவ் அ ஹேபிட் ஆஃப் ரைட்டிங். ஸோ அந்த
லைக் ரைட்டிங் வந்து நான் வந்து இதுல வந்து காமிச்சிருக்கேன். ஸோ எஸ், இது வந்து ஒரு போயம் எனக்கு வந்து நெட்ல கிடைச்சது வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எடுத்து பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இதுல வந்து நிறைய விஷயம் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் திஸ் இஸ் தி பல்லாவரம் ஃப்ரைடே மார்க்கெட் வீடியோ. இந்த வீடியோ எனக்கு வந்து ரொம்ப பெஸ்டான வீடியோ. இப்போ கூட நீங்க என்னோட யூடியூப் சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த வந்து லைக் 2.5 ஆர் சம்திங் கே மேல வந்து வியூஸ் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு. ஒப்பனா சொல்லணும்னா அந்த வியூஸ் வந்து அவ்வளோ டெடிகேட்டடா ரொம்ப சூப்பரா எடுத்து பண்ணதுனால வந்துச்சோன்னு தெரியல. பட் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு இந்த ஒரு ஃபீலிங் எடுத்து பண்ணது. ஸோ இது நான் உங்க எல்லாருக்குமே வந்து சொல்லலாம்னு இருந்தேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் யாரெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு வீடியோ வந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களோ. ஏன்னா வந்து லைக் இவ்வளோ நாள் வந்து நீங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுனால தான் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஏதோ ஒன்று பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைச்சிச்சு. இந்த ஒரு சீரீஸ் நான் பண்றதுக்கு ரெடியா இருந்தேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு வண்டர்ஃபுல் செஷன் வந்து எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணதுக்கு. அண்ட் யாரெல்லாம் இது பாக்குறீங்களோ ஃபார் ஷோ அந்த லைக் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணிருங்க. ஃபார் ஷோ உங்களோட தாட்ஸை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு SMB-E vlogs. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் எப்பவும் நான் சொல்ற மாதிரி தான், stay happy, stay passionate. Cheers. Thank you so much. Have a good night. Bye-bye.